Hello guys, welcome to our lesson. My name is Nguyễn Thị Thu Uyên. I'm so happy to be here to give you a lesson today. First, I want to remind you something about the objectives of the lesson. By the end of the lesson, you will be able to revise the language and skills that you learned in Unit 6. First, about the knowledge, vocabulary, words and phrases related to global warming, pronunciation, intonation in yes-no questions and echo questions, grammar, perfect gerunds and perfect participles. About skills, develop listening, speaking, writing and reading skills. About attitudes, you are aware of the need to solve the global warming problem. Before coming to the new lesson, make sure you have a book, pen, and notebook to take note. Now, open your book page 16. Unit 6, Lesson 8, Looking Back. Okay, let's come to the first part of looking back, pronunciation. And now, let's have a quick look on what you have learned in the previous lesson. You all know that raising intonation is used at the end of yes-no questions and echo questions, with the purpose to confirm the information. If you are clear, we change the next part, practice part. Practice 1. Listen and repeat the questions, paying attention to the raising intonation. And now, let's listen. Unit 6. Looking back. Pronunciation. Activity 1. Listen and repeat the questions, paying attention to the rising intonation. 1. Do you know that global warming is increasing? 2. Did you turn off the light before you left home? 3. Can we really reduce the carbon footprint of our homes? 4. Are you aware of the dangers of plastic bags on the environment? 5. Have you seen the Young Voices for the Planet films? Okay, listen again. Unit 6. Looking back. Pronunciation. Activity 1. Listen and repeat the questions, paying attention to the rising intonation. 1. Do you know that global warming is increasing? 2. Did you turn off the light before you left home? 3. Can we really reduce the carbon footprint of our homes? 4. Are you aware of the dangers of plastic bags on the environment? 5. Have you seen the Young Voices for the Planet films? Okay,
We can see that the speakers all use the raising intonations for yes/no questions, and I want you to practice to practice reading all the questions again at home. And now, let's change to the second practice. Number 2, listen and mark the raising intonations on the echoes questions. Okay, let's listen. Unit 6. Looking back. Pronunciation. Activity 2. Listen and mark the rising intonation on the echo questions. Then practice reading the exchanges. 1. Plant for the Planet helped plant 12 billion trees worldwide. 12 billion trees worldwide? 2. Even when turned off, electronic devices use energy. Yes, they can still use energy. 3. Cutting down on energy use is the best way to help reduce global warming. The best way to do what? 4. Global warming has catastrophic effects on humans. Global warming has what on humans? 5. A single tree can absorb about 1 ton of carbon dioxide during its lifetime. How long can a tree live? Okay, let's listen again. And you can repeat after the echoes question to get familiar with the raising intonation on the echo questions. Okay, let's listen again. Unit 6. Looking back. Pronunciation. Activity 2. Listen and mark the rising intonation on the echo questions. Then practice reading the exchanges. 1. Plant for the Planet helped plant 12 billion trees worldwide. 12 billion trees worldwide? 2. Even when turned off, electronic devices use energy. Yes, they can still use energy. 3. Cutting down on energy use is the best way to help reduce global warming. The best way to do what? 4. Global warming has catastrophic effects on humans. Global warming has what on humans? 5. A single tree can absorb about 1 ton of carbon dioxide during its lifetime. How long can a tree live? Okay, I want you to practice the way that the speaker use the raising intonation in the echo questions at home. And now I want you to change to the next part. The next part is the vocabulary. Complete the sentences using the words or phrases in the box. And all these words and phrases we have learned in the Unit 6. And now, I leave you 3 minutes to do these exercises. 3 minutes to do the exercise. And okay, let's do it. And write the answer in your notebook, please.
Okay, and now it's time for you to check the answers. Number 1, I believe that the only way for us to reduce global warming is to cut down on energy use. Chúng ta tạm dịch như sau. Tôi tin rằng cách duy nhất để chúng ta giảm sự nóng lên toàn cầu là giảm sử dụng năng lượng. And number 2, many species are threatened with extinction due to deforestation and loss of habitat. Với câu số 2 chúng ta dịch như sau. Nhiều loài đang bị đe dọa bởi sự tuyệt chủng do nạn phá rừng và mất môi trường sống. Number 3, motor vehicles run on petrol are responsible for a large amount of carbon dioxide emissions. Các phương tiện chạy bằng xăng thải ra một lượng khí thải CO2 rất là lớn. Number 4, there are many ways for us to reduce our carbon footprints in order to save our environment. Có rất nhiều cách để chúng ta giảm lượng khí thải carbon để để cứu lấy môi trường. Number 5, more trees should be planted as they absorb carbon dioxide and give off oxygen. Cần trồng cây khác nhau vì chúng hấp thụ CO2 và thải khí oxy. Number 6, the alarm rate of deforestation results in damage to the quality of the land. Tỷ lệ báo động của nạn phá rừng làm giảm chất lượng đất đai. Number 7, rainforests have the highest species diversity on the earth. Rừng mưa nhiệt đới có sự đa dạng loài cao nhất trên trái đất. Number 8, global warming has proved truly catastrophic for the environment. Sự nóng lên toàn cầu đã chứng tỏ sự thảm khốc cho môi trường. And check your answers. Number 1, energy use. Number 2, extinctions. Number 3, emissions. Number 4, carbon footprints. Number 5, absorbed. Number 6, deforestation. Number 7, diversity. Number 8, catastrophic. Check your answer. If there are any false ones, correct them into your notebook. And now, let's change to the next part, grammars. And in this part, we learn about the having and participle form. In the first place, we learn about the perfect participle. A perfect participle is used to reduce the clauses of present and or emphasize what happens before another action. In the second one is perfect gerund, is the object of a verb or a preposition, emphasizing what have been done. Have a quick look on what we have learned in the language part. And then we are going to do some exercise to further practice about having past participle. Now, let's come to the first practice. Rewrite the sentences using perfect past participles. Look at the first questions, and I will do the first sentence for you as a model. After the student had learned about the benefits of recycling and reusing, they started collecting waste paper, bottles, and cans to recycle and reuse. You all know that perfect participles used to emphasize
the actions that have done before another actions, and the rewrite sentence. Having learned about the benefits of recycling and reusing, they started collecting waste paper, bottles, and cans to recycle and reuse. Sau khi học sinh biết được lợi ích của việc tái chế và tái sử dụng, họ bắt đầu thu gom giấy, chai và lon để tái chế và tái sử dụng. Thì câu viết lại của chúng ta sẽ là tìm hiểu về những lợi ích của việc tái chế và tái sử dụng. Học sinh bắt đầu thu gom giấy, chai lọ và thùng rác để tái sử dụng. Đó là cách viết lại. Tương tự như thế, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc hoàn thành phân từ để viết lại 5 câu còn lại. Chúng ta chú ý rằng là hai mệnh đề này cùng chủ ngữ. Vì là cùng chủ ngữ nên chúng ta có thể thay thế một mệnh đề bằng hoàn thành phân từ, mệnh đề thời gian hoặc là mệnh đề nguyên nhân bằng hoàn thành phân từ để viết lại câu. Chúng ta có 3 phút để làm bài này. Em bắt đầu làm. Nhớ chúng ta sẽ ghi ra vở nha. Okay, it's time for you to check the answers. Number 2, Sinmai has refused Lam offer to up a lift in his car. He had to walk home. Vì Mai đã từ chối lời đề nghị của Lam cho đi nhờ xe của anh ấy, cô ấy đã phải đi bộ về nhà. Và câu viết lại sẽ là Having refused Lam offer up a lift in his car, Mai had to walk home. Từ chối lên xe của Nam, Mai phải đi bộ về nhà. Number 3, after Hà had read some documents about Green Earth, she decided to join the organization. Sau khi Hà đọc một số tài liệu về trái đất xanh, cô ấy đã quyết định tham gia tổ chức. Và câu viết lại sẽ là Having read some documents about Green Earth, Hà decided to join the organization. Đọc một số tài liệu về Green Earth, Hà quyết định tham gia tổ chức. Number 4, since the farmers used too much chemical fertilizer on their farm, they now have to drink polluted water.
Sử dụng quá nhiều phân hóa học trong nông trại của mình. Bây giờ nông dân phải uống nước bị ô nhiễm. Và câu viết lại sẽ là having used too much chemical fertilizer on their farm, the farmer now have to drink polluted water. And number 5, after she replaced all the light bulbs in her house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bill. Sau khi cô ấy thay thế tất cả các bóng đèn trong nhà của cô ấy với đèn LED, cô ấy đã tiết kiệm rất nhiều tiền trên hóa đơn tiền điện của cô ấy. Và câu viết lại là having replaced all the light bulbs in the house with LED lights, she saved a lot of money on her electricity bill. Number 6. Since we have become too independent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuels run out. Vì chúng ta đã trở nên quá phụ thuộc vào việc sử dụng điện, chúng ta phải tìm các nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch bị cạn kiệt. Và câu viết lại sẽ là having become too independent on the use of electricity, we have to find alternative sources of energy before fossil fuels run out. Trở nên quá phụ thuộc vào việc sử dụng điện, chúng ta phải tìm các nguồn năng lượng thay thế trước khi nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt. That's all about the first practice. Check your answer if there are any mistakes, correct it. And now, let's come to the next practice in the grammar part. Compare the sentences using perfect gerunds. Nối hai câu với nhau bằng perfect gerunds, hoàn thành phân từ. I'm going to do the first sentence for you as a model. Number 1, Tonya had drowned a lot of rabbits on the beach. She was strongly criticized for that. Cô sẽ làm câu thứ nhất cho các em như là câu mẫu để chúng ta có thể làm theo. Và chúng ta có thể dịch câu số 1 là Tola đã đổ rất nhiều rác trên bãi biển. Cô ta đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì điều đó. Và câu viết lại của chúng ta sẽ là Turner was strongly criticized for having dumped a lot of rubbish on the beach. Chúng ta chú ý cấu trúc having cộng quá khứ phân từ đi theo sau giới từ và đi theo sau động từ để nhấn mạnh vào một hành động đã hoàn thành trước cái hành động khác trong quá khứ. Chúng ta có 2 phút để làm những câu còn lại. Chúng ta ghi ra vở.
Okay, time's up. And now let's check your answers. Number 2, Sam had not worked hard enough in his previous jobs. He regretted it. Sam đã không làm việc đủ chăm chỉ trong công việc trước đây của anh ta và anh ta hối hận về điều đó. Câu viết lại sẽ là Sam regretted not having worked hard enough in his previous jobs. Sam rất là hối hận vì đã không làm việc đủ chăm trong công việc trước đây của anh ta. Number 3. Tony has rescued the kids from the fire. People admire him for that. Chúng ta dịch là Tony đã cứu những đứa trẻ khỏi trận hỏa hoạn. Mọi người ngưỡng mộ anh ta về điều đó. Câu viết lại sẽ là People admire Tony for having rescued the kids from the fire. Mọi người ngưỡng mộ Tony về cái việc anh ta đã cứu những đứa trẻ khỏi trận hỏa hoạn. Number 4. I haven't seen him before. I remember that. Dịch là tôi đã nhìn thấy anh ta trước đây, tôi nhớ điều đó. Và câu viết lại của chúng ta sẽ là I remember having seen him before. Tôi nhớ là đã gặp anh ta trước đây. Number 5. You would like to urge. The villagers said. The politician denied it. Câu số 5 dịch là ông đã nói dối chúng tôi, những người dân làng nói vậy. Người cảnh sát chối việc này, phủ nhận việc này. Và chúng ta sẽ làm câu này như sau. The politicians denied having lied to the villager. Người cảnh sát phủ nhận cái việc là đã nói dối những người dân làng. Number 6. Thanh had forgotten to turn off the gas cooker. Before he left his house, he admitted that. Thanh đã quên tắt cái bếp ga trước khi anh ta rời ngôi nhà và anh ta thừa nhận điều này. Thanh admitted having forgotten to turn off the gas cooker before leaving the house. Thanh thừa nhận cái việc là quên tắt cái bếp ga trước khi anh ta rời ngôi nhà. Đó là cái cách viết lại của cả bài số 2. Chúng ta kiểm tra câu trả lời. Sau đó nếu như có bất cứ lỗi sai nào chúng ta sửa lại vào trong vở của mình nào. Okay, you have to do 2 exercises to practice about the using of the perfect gerund and as well as perfect participle. And now I want you to find more exercise to do at home, to further practice at home. And now let's come to the last part, project. In the project, I want you to prepare the answer for the questions. Which activities can you do to help reduce the carbon footprint? Okay, note down the questions into your notebook. Copy this question into your notebook. Which activities can you do to help reduce the carbon footprint? Bài này cô yêu cầu chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này ở nhà. Và các thầy cô giáo của các em sẽ kiểm tra cái phần chúng ta làm bài tập này ở nhà khi chúng ta trở lại trường học. Okay, let's do the exercise at home and your teacher will check your assignment and your work when you come back to school. That's all for our lesson today. Thank you for attending my lesson today.
with your healthy happiness. Thank you for attending.